It's only 2 years ago, Գիտեք, միայն 2 տարի առաջ է, and I was having an argument with God. եւ ես այսպես ասած խոսում եի Աստծո հետ, վիճում եի Աստծո հետ, And I was saying, Lord, եւ ասում եի Տեր, why is it ինչու է այդպես, that the biggest miracles in the Bible, որ ամենամեծ հրաշքները Աստվածաշնչում, now listen to me for a moment, մի պահ լսեք ինձ։ are you all listening? Այո, մենք լսում ենք, Because I was arguing with God. որովհետեւ ես վիճում եի Աստծո հետ, ես մեմ որ դուք լսեք։ I said, why? Ես ասացի ինչու։ Why Ինչու։ are the biggest miracles in the Bible in the Old Testament? Ամենամեծ հրաշքները, որոնք որ Աստվածաշնչում են, 5 տակարանում են։ People are not supposed to ask these questions. Մարդիկ այդքան էլ չեն այդ հարցերը տալիս, I asked the question. բայց ես տալիս եմ այդ հարցը։ And I was on my prayer mountain, Եվ ես իմ աղոթքի սարի վրա էի, 3,000 meters up there, ծովի մակարդակից 3000 մետր բարձր, and I spent a lot of time. եւ ես շատ ժամանակ անցկացրեցի։ Why? Ես հարցնում եմ ինչու։ Why? Ինչու։ And God gave me the answer. Եվ Աստված տվեց ինձ պատասխանը։ He said, you Նա ասաց դու have the key. ունես բանալի, Because if you read your New Testament, որովհետեւ եթե կարդում ես նոր կտակարանը, anybody read the New Testament? ինչու՞ եք կարդացել այստեղ նոր կտակարանը։ What about the rest of you? Իսկ այդտեղ յետևում դուք կարդացել եք, Take it home with you and read it. տուն տարեք ձեզ հետ եւ կարդացեք նոր կտակարանը։ Because I can tell you Որովհետեւ կարող եմ ասել ձեզ, that from the New Testament, որ նոր կտակարանից God shows us Աստված ցույց է տալիս մեզ, how we can see bigger miracles today ինչպես մենք կարող ենք տեսնել ավելի մեծ հրաշքներ այսօր, than anything in the Old Testament. քան ցանկացած բան, որ եղել է 5 տակարանում։ And I'm talking about the crossing of the Red Sea. Եվ ես խոսում եմ Կարմիր ծովը անցնելու մասին, I'm talking about Noah, ես խոսում եմ Նոյի մասին, David, Դավթի մասին, Elijah, Եղսեի Moses. մասին, Մովսեսի մասին, We can see bigger մենք կարող miracles. ենք ավելի մեծ հրաշքներ տեսնել։ But the thing is, what kind of a God do you know? Բայց հարցը այն է, ինչպիսի Աստծո եք դուք ճանաչում։ You see, I want to know all the power of God. Ես ուզում եմ ճանաչել Աստծո ողջ զորությունը։ I want to know who God is. Ես ուզում եմ իմանալ թե ով է նա։ But then came the second challenge in my life. Բայց հետո իմ կյանքում եկավ երկրորդ մարտահրավերը։ Firstly, he said to me, Առաջինը նա ասաց ինձ, how much Holy Spirit do you want? որքան ես դու ուզում Սուրբ Հոգուն։ And when I found out, Եվ երբ որ ես իմացա, I had to empty everything out of my life երբ որ ես պարզեցի այդ ժամանակից ես պետք է դատարկեի այն ամենը ինչ կար իմ կյանքում, so that there was more room for the Holy Spirit. որպեսզի տեղ լիներ Սուրբ Հոգու համար։ And from the moment I received the Holy Եվ այդ Spirit, պահից երբ որ ես ընդունեցի Սուրբ Հոգուն, I expected a change in my life. ես ակնկալում էի փոփոխություն իմ կյանքում։ Within 24 hours, 24 ժամվա I ընթացքում expected to see the difference. ես ակնկալում էի որ կտեսնեմ տարբերություն ու And I want to փոփոխություն։ challenge you. Եվ ես ուզում եմ կոչ անել If you ձեզ, have received the Holy եթե Spirit, դուք ընդունել եք Սուրբ Հոգուն, where's the change? որտեղ է փոփոխությունը։ Where's the change? Որտեղ է փոփոխությունը։ What happened? Ինչ է կատարվել։ Did you receive the same Holy Spirit Դուք ընդունել եք նույն Սուրբ that Հոգուն, Jesus had? որը Հիսուսն ուներ։ Did you receive a Pentecost? Դուք ընդունեցիք Պենտեկոստեն, Where's the change? որտեղ է փոփոխությունը։ I immediately saw the change. Ես անմիջապես տեսա փոփոխություն։ Something happened. Ինչ որ բան կատարվեց։ But then you have to read the Old Testament. Բայց հետո պետք է կարդանք 5 տակարանը, And you've got to read Leviticus 6. եւ պետք է կարդանք Ղևտացիների 6-ը, Write that down. գրեք դա։ Come on. You men, write it on the back of your hand. Դուք կարող եք նույնիսկ ձեր ձեռքի ներսի մասի վրա գրել կամ դրսի մասի։ Leviticus chapter 6. Ղևտացիների 6։ I'm not telling you which verse. Ես չեմ ասում որ խոսքը, God gave a command. Աստված պատվիրեց, God gave a command Աստված պատվեր տվեց to the priests. քահանաներին։ He said, when you prepare Նա ասաց, երբ պատրաստեք the altar զոհասեղանը, and you light the fire երբ կրակը վառեք under the altar, զոհասեղանի վրա,
Now, this is the bit that Christians don't like. Սա այն մասն է, որը քրիստոնեները չեն սիրում։ Okay? Լավ։ This is the bit that Christians don't like. Սա այն մասն է, որը քրիստոնեները չեն սիրում։ Because God said, Որովհետև Աստված ասաց, when the fire is alight, երբ կրակը վառված է, that fire այդ կրակը must never, պետք է երբեք ever, never Երբևէ go out. երբեք չմարի։ That fire must never go out. Այդ կրակը պետք է երբեք չմարի։ In fact, the fire of God Աստծո կրակը is իրականում stronger, ավելի more զորավոր է, powerful ավելի ազդեցիկ է in me ինձանում today այսօր, than it was yesterday. քան երեկ էր։ Այո, Every day, ամեն օր that fire այդ կրակը has got to burn more. ավելի պետք է վառվի։ Every day, Ամեն օր my foot իմ ոտքը on that pedal, այդ պեդալի վրա է, the turbo. որպեսզի տուրբո ռեժիմը միանա։ Well, Դե, I'll tell you what I like to do with my car. ասեմ թե ինչ եմ ուզում անեմ իմ մեքենայի հետ։ I like to overtake all the other cars. Ես ուզում եմ անցնել արագությամբ մնացած բոլոր մեքենաներից։ Այո, այո, Yes, guys. այո, ճիշտ է։ Age 91, Այո, 91 տարեկան եմ ես։ I'm never at the back. Եվ ես երբեք ետևում չեմ նստում մեքենայի։ Okay? Լավ։ My family know Իմ ընտանիքը գիտի, when I get in that car, երբ ես մեքենայի մեջ եմ I'm not մտնում, at the back. ես ետևում չեմ, I'm going to be at the front. ես առջևում եմ։ Yeah? Այո, That's why that turbo comes in. ահա, այդ ժամանակ է, որ իմ ոտքը միշտ այդտեղ է, Spiritually. հոգևորապես։ Spiritually. Հոգևորապես։ You should be the same. Դուք պետք է նույն կերպ լինեք։ You should be the same. Դուք պետք է նույն կերպ լինեք։ Why are you at the back? Ինչու եք դուք նստած ետևում։ Come on, young people. Ոչ, երիտասարդներ, The boys in my school տղաները իմ դպրոցում։ said because I was a hellfire preacher, Նրանք ասում էին, քանի որ ես քարոզում էի միայն դժոխքի կրակների մասին, I would be a religious fanatic ասում են, ես կլինեմ, երբ որ մեծանամ կլինեմ կրոնական մոլերանտ, and I'd have a miserable life, եւ կունենամ խեղճ եւ ողորմելի կյանք։ and they were going to have all the adventure. Իսկ նրանք իրենց կյանքում կստանան բոլոր արկածները։ I can tell you, young people, Ասում եմ ձեզ երիտասարդներ, I've had a more adventurous life than any other boy in my school. ես ապրել եմ շատ ավելի արկածային կյանք, քան ցանկացած տղա, որոնց հետ ես սովորել եմ դպրոցում։ Yes, Այո, and I'm still doing it. եւ ես դեռ շարունակում եմ։ I like to be the first. Ես սիրում եմ լինել առաջինը։ And because I wasn't satisfied, Եվ քանի որ ես չէի գոհանում հասարակով, when age 15 I received the Holy Spirit, 15 տարեկանում ես ընդունեցի Սուրբ I Հոգուն, wasn't satisfied. եւ ես չէի գոհանում, And when I heard եւ երբ ես լսեցի, that there was to be a world Pentecostal conference in Jerusalem, որ պետք է լինի համաշխարհային հոգեգալստական համաժողով Երուսաղեմում, this was in 1961. դա 1961 I թվականն was էր։ 29 years old, Ես 29 տարեկան եի դարձել, and I found out եւ ես իմացա, that believers were going to be in որ Jerusalem հավատացյալները լինելու են Երուսաղեմում, in the actual upper room հենց իրականում այդ վերնատանը, on the day of Pentecost. Պենտեկոստեի օրը։ And I determined to be there. Եվ ես որոշեցի, որ ես այդտեղ եմ լինելու, But I had no money. բայց ես փող չունեի։ I was a poor evangelist, Ես աղքատ ավետարան չէի։ married with 2 children, Ամուսնացած 2 երեխա։ no money. Փող չունեի։ I couldn't buy the ticket. Եվ ես գնացի, որ տոմս գնեի։ But I was determined. Ես որոշել էի If the fire of God was going to come եւ down, վճռել էի, եթե Աստծո կրակը այդտեղ I գալու է, wanted to be where the fire ես ուզում եմ was. լինել այդտեղ, որտեղ լինելու է այդ I կրակը։ wanted to be in the fire. Ես ուզում եմ լինել այդ կրակի մեջ։ So what did I have to do? Այնպես որ ինչ ես պետք է անել։ I did what nobody else could do. Ես արեցի այն ինչ ինչ ոչ ոք չէր I կարող անել։ set out to drive Ես որոշեցի, by որ car մեքենայով կգնամ all the way ողջ այդ from ճանապարհը London to Լոնդոնից Jerusalem. մինչև Երուսաղեմ։ 10,000 kilometers. 10,000 կիլոմետր։ Hallelujah. Հալելույա։ Prison, the best place in my life. Բանտը ամենալավ տեղն էր իմ կյանքում։ I learned how to pray. Ես սովորեցի այդտեղ աղոթել։ I was there because I was smuggling Bibles. Ես այդտեղ եմ, որովհետև
աստվածաշնչերի No, ներս բերում։ I wasn't doing what you think. Ոչ, ես չի անում այն ինչ դուք եք մտածում։ I took 2 tons of Bible, Ոչ թե մի քանի աստվածաշունչ, այլ Every 2 տոննա time. աստվածաշունչ։ Ամեն անգամ 5,000 Bibles, 5000 աստվածաշունչ, 12,000 New Testament. 12000 նոր կտակարան։ Այո, Every time. ամեն անգամ երբ մուտք էի գործում։ And I could go 8 or 10 times a year. Եվ ես տարեկան 8-ից 10 անգամ մուտք էի գործում այդ ետքից։ And I can remember Եվ ես հիշում եմ the problems we had խնդիրները, որ մենք ունեինք, going through. I had an order to deliver 2 tons of Bibles to Romania. որովհետև ես ունեի ինձ մոտ պատվեր այդ թուղթը, որ պետք է 2 տոննա աստվածաշունչ բերեի Ռումինիա։ We delivered to order, Մենք բերեցինք ըստ այդ պատվերի, որ մենք ունեինք, whichever language they wanted. այսինքն այն լեզուներով, որ նրանք ուզում էին, մենք նրանց տարանք։ We were the delivery system. Մենք ունեինք համակարգ, թե ինչպես ենք այդ գիրքերը հասցնում։ So we came to the border at Romania. Մենք հասանք Ռումինիայի սահմանին։ They searched. I had big tour buses. Ես ունեի մեծ ավտոբուսներ տուրիստների համար, And I զբոսաշրջիկների converted the համար։ buses Եվ ես մի փոքր փոխել էի այդ to smuggle the Bibles. ավտոբուսները, նրանց ձևը եւ այնպես էի արել, որ դրանցով կարողանայի աստվածաշունչը ներկրել գաղտնի կերպով։ So I came to the border. Ես եկա սահման, They spent hours նրանք ժամեր անցկացրեցին։ searching my bus, Որոնում էին ողջ ավտոբուսում։ looking for Bibles. Խոզարկում էին այն եւ աստվածաշունչեր էին փնտրում։ No, of course they didn't find them. Իհարկե չգտան։ God blinded their eyes. Աստված կուրացել է նրանց աչքերը։ What did I do? Ես ինչ արեցի։ I went to Bucharest. Ես գնացի այդ անգստի վայրը։ I delivered the Bibles. Ես տվեցի այդտեղ բոլոր աստվածաշունչերը, որոնք պետք Then էին։ I went to the government. Ներողություն, ես գնացի Բուխարեստ, ես I տվեցի said, բոլոր what do աստվածաշունչերը։ you think you are doing? Գնացի կառավարության մոտ, հետո ասացի, ձեր I կարծիքով դուք want ինչ to եք bring անում։ tourists into Romania. Ես ուզում եմ զբոսաշրջիկներ բերել Ռումինիա։ And you stop my buses Իսկ դուք կանգնեցնում եք իմ for ավտոբուսները hours ժամերով, in the blazing heat of the sun. երբ որ ուժեղ արև է ցերեկվա, I said, ես ասացի, stop it, հերիք է այդպես անեք, or else not bring tourists. կամ ես այս զբոսաշրջիկ չեմ բերելու այստեղ։ They apologized. Նրանք ներողություն We're խնդրեցին, so sorry. ասին մենք շատ We'll not stop շատ your ներողություն buses ենք խնդրում, anymore. մենք այլևս քո ավտոբուսները չենք կանգնեցնելու։ So from that day, Եվ այդ օրվանից I could take Bibles freely into. ես կարող էի հանգիստ Romania. կերպով աստվածաշունչեր տանել Ռումինիա։ They would stop us at the border. Նրանք կանգնեցնում էին մեզ սահմանին, I would step off the bus. ես իջնում էի ավտոբուսից, They would talk to the passengers. խոսում էին ուղևորների հետ, They didn't know we'd got Bibles in. The passengers didn't know. եւ նույնիսկ ուղևորները չգիտեին իհարկե որ մենք աստվածաշունչեր ենք տանում, Bless their hearts. Աստված օրհնի նրանց սրտերը։ They were just ordinary Christians. Նրանք սովորական քրիստոնյաներ էին։ Այո, They were just ordinary Christians. նրանք հասարակ քրիստոնյաներ էին։ So the border guards would say, Եվ այդ սահմանապահները ասում էին, do you have any guns? ունեք զենք։ The Christians said no. Քրիստոնյաները ասում էին ոչ, Do you have any drugs? ունեք թմրանյութեր։ The Christians said no. Քրիստոնյաները ասում էին ոչ, Do you have any Bibles? դուք ունեք աստվածաշունչեր։ No. Ոչ, They didn't know նրանք չգիտեին, that we had 2 tons, որ այդտեղ 2 տոննա աստվածաշունչ կա։ but I wasn't in the bus. Բայց ես այդ ժամանակ ավտոբուսի մեջ չէի։ They didn't ask me. Նրանք ինչ չէին I հասնում։ wasn't in the bus. Ես ավտոբուսի մեջ չէի, They նրանք ինչ didn't ask չարցրին։ me. Ինչ չեն հարցրել։ So we could take the Bibles in quite freely. Եվ մենք կարող էինք ազատորեն տանել But you աստվածաշունչը։ see, that's what you do with the Holy Բայց Spirit. գիտեք, հա թե ինչ ենք մենք you անում Սուրբ Հոգու understand? հետ։ Դուք հասկանում եք։ You Christians have got to start and wake up and live. Come on. Դուք կարող Wake եք up and անել այդ really ամենը, get- արթնանալ, Oh, hallelujah. ապրել, լցվել Oh, I'm զորությունով։ so excited. Ես այնքան ոգեշնչված եմ։ I'm just starting my new Ես life ուղղակի here. սկսում եմ իմ նոր կյանքը այստեղից։ Yeah, I'm just starting. Այո, սկսում եմ իմ նոր կյանքը հիմա։ And I'm working with you guys. Եվ ես հիմա ձեզ հետ եմ աշխատում։ Now then, I told you, Ես ասացի ձեզ, I told you ես ասացի, what God said to the priests. թե ինչ Աստված ասաց քահանաներին։ Don't let the fire go out. Թույլ չտաք, որ կրակը մարի։ Aha. Այո, Now then, old people հիմա տարեց մարդիկ, go to sleep. նրանք քնում են,
young people, Եթե դուք տարեցեք կարող եք քնել, I'll tell you իսկ եթե դուք երիտասարդ եք, ասում how եմ ձեզ, to keep the fire burning. թե ինչպես կրակը պահել վառ վիճակում։ Who wants to know? Ով է ուզում իմանալ դա։ Who wants to know how to keep the Ով է fire ուզում burning? իմանալ ինչպես պահել կրակը։ What about the rest of you? Իսկ դուք ուզում եք։ Yeah. Լավ, How do you keep the fire burning? ինչպես պահել կրակը։ You want to know. Ուզում եք իմանալ։ Right, I'm only talking to these, Շատ լավ, ուրեմն these ես guys հիմա down here. միայն ձեզ հետ եմ խոսում, որովհետև դուք ուզում եք իմանալ։ I'll tell you. Լավ, ես կասեմ ձեզ։ You don't use wood. Չեք օգտագործում փայտ, You don't use coal. չեք օգտագործում ածուխ։ What keeps the fire burning? Ինչն է պահում կրակը։ Sacrifice. Զոհը։ Did you hear me? Դուք լսեցիք ինձ։ Sacrifice. Զոհը, Sacrifice. զոհը։ Do you understand now Դուք հասկանում եք հիմա, why there's not many people who keep the fire թե burning? ինչու չկան շատ մարդիկ, որոնց կրակը մշտապես վառվում է։ They're not prepared to pay the price. Նրանք պատրաստված չեն գին վճարելու համար։ They're not prepared to pay the price. Նրանք պատրաստ չեն գին վճարել։ You understand? Դուք հասկանում եք։ For me, it's cost Ինձ համար a great deal. դա շատ բան արժացավ։ You don't become a Christian for an easy life. Գիտեք, մենք չենք դառնում քրիստոնյա հեշտ կյանքի համար։ This is why right at the beginning, Սա իրականում ամենասկզբից մենք պետք է իմանանք։ I said, when you come in here, Գիտեք, ես ասացի, որ երբ դուք այստեղ եք գալիս, don't ask, մի հարցրեք, what is God going to do for me? ինչ է Աստված անելու ինձ համար։ I want you to ask, Ուզում եմ որ հարցնեք, what can I ինչ ես do for God? կարող եմ անել Աստծո համար։ That's the difference. Ահա տարբերությունը։ Do you understand? Դուք հասկանում եք։ Oh, yes. Այո, I've had cancer twice. ես ունեցել եմ երկու անգամ քաղցկեղ։ And the first time I had cancer, Առաջին անգամ ես քաղցկեղ ունեցա, I was 32 years old, ես 32 տարեկան էի։ cancer in my throat. Քաղցկեղը կոկորդից մեջ էր։ Now, the problem was, Խնդիրը այն էր, this was a church. որ դա մի եկեղեցի էր, I was pastor, որ ես այդ եկեղեցու and հորին this էի։ was a church Եվ դա մի եկեղեցի that էր, was founded on miracles. որը հիմնված էր հրաշքների վրա։ And the newspaper Եվ had թերթերում the report, գրում էին, cancer's healed, քաղցկեղներն են բժշկվում, cripples walk, կաղ մարդիկ քայլում են, blind can see. կույրերը տեսնում են։ Because literally in that one crusade, God opened blind people's eyes. Բառացիորեն այդ ամենը տեղի ունեցավ այդ մի ավետարանչական հավաքույթի ժամանակ, Աստված կույրերի աչքեր բացեց։ Took the cripples out of the wheelchair. Եվ կային մարդիկ, որոնք խեղված են եւ նրանք շարժասալակներում են, նրանք վեր կացան։ I was the pastor. Ես այդ եկեղեցու I was հովիվն the էի։ evangelist. Ես այդ եկեղեցու ավետարանիչն էի։ And when I had cancer, Եվ երբ որ ես քաղցկեղ ունեցա, the whole church Ողջ turned եկեղեցին against me. իմ դեմ դուրս եկավ։ The whole church. Ողջ եկեղեցին։ And they said, it's easy for him Եվ նրանք ասացին հեշտ է նրա համար, when he prays with other people. երբ որ աղոթում է ուրիշների հետ, ուրիշների համար։ He doesn't know what it's like. Նա էլ չգիտի դա ինչպիսին է, ինչ է դա Now նշանակում։ he's got cancer that will kill him. Հիմա ինքը քաղցկեղ ունի, որը սպանելու է նրան, He will be the first to go to the doctor. եւ նա առաջինն է լինելու մեր բոլորից, որ բժշկի է գնալու։ I couldn't go. Ես չէի կարող գնալ։ Oh, yes, I went for them to confirm that I had cancer. Այո, ես գնացի, բայց ես գնացի, որպեսզի նրանք հաստատեին, որ ես քաղցկեղ ունեի։ They offered me treatment. Նրանք ինձ բուժում առաջարկեցին, I said, no, ես ասացի ոչ, I can't. ես չեմ կարող, I can't have treatment. ես չեմ կարող բուժում ընդունել։ Because this, in front of my church, has to be a witness Որովհետև իմ եկեղեցու առաջ սա պետք է վկայություն լինի of what I preach. այն բանի, թե ինչ ես քարոզում եմ։ And for 3 months I prayed. Եվ ես 3 ամիս աղոթում էի։ At the end of 3 months, Երրորդ ամսվա վերջում I became a bit impatient. ես մի փոքր անհամբեր դարձամ And I went back to the doctors. եւ ես գնացի բժիշկների մոտ։ I said, I'm a Christian. Ասացի ես քրիստոնյա եմ։ I believe in prayer. Ես հավատում եմ աղոթքին։ And I believe that God has healed me. Եվ ես հավատում եմ, որ Աստված բժշկել է ինձ։ And the doctors examined me. Բժիշկը ստուգեց What did they say? եւ ինչ ասացին։ There is no God. Չկա Աստված։
The cancer now Քասկերը հիմա has become so big, այնքան մեծ է դարձել, unless you have an immediate operation, որ եթե մենք անմիջապես վիրահատություն չանենք, you die. դու կմահանաս։ That was on Friday. Դա ուրբաթ օրն էր։ They said on Monday, Նրանք ասին երկու շաբթի we make the operation մենք կվիրահատենք ձեզ and we'll try to save your life. եւ կփորձենք փրկել ձեր կյանքը։ What could I do? Ինչ ես պետք է I անել։ fasted. Ես ծոմ պահեցի։ I prayed. Ծոմ էի պահել, աղոթել էի 3 months. 3 ամիս։ And now the cancer was worse. Եվ հիմա քասկերը ավելի վատ վիճակում էր։ So for the first day, the Saturday, Առաջին օրը շաբաթը I prayed. ես աղոթեցի։ Oh God, I don't want to die. Աստված, ես չեմ ուզում մահանալ։ I'm 32 years old. Ես 32 տարեկան եմ։ Heal me. Բժշկիր ինձ։ Heal me. Բժշկիր ինձ։ What happened? Ինչ եղավ։ Nothing. Ոչինչ։ It came to the Sunday Եվ հասավ Կիրակին, եկավ Կիրակին։ and I prayed. Եվ ես աղոթեցի։ But I prayed the most dangerous prayer of my life. Բայց ես աղոթեցի ամենավտանգավոր աղոթքը իմ կյանքում։ This is what I said. Ահա թե ինչ ես ասացի։ I said, oh God, Ես ասացի, ո Աստված, if you want me to stay in England, եթե ուզում ես որ մնամ Անգլիայում, don't heal me. մի բժշկիր ինձ։ And I'll go to the doctors tomorrow Ես հիմա կգնամ բժշկի մոտ վաղը and I'll tell them եւ կասեմ նրանց, that you couldn't heal me. որ դու չկարողացան ես բժշկել։ If you want me to leave my church Եթե ուզում ես որ առաջնորդեմ իմ եկեղեցին and work in the Soviet Union եւ աշխատել նաեւ խորհրդային միությունում full time, լրիվ ժամանակով, I need a miracle. ուրեմն ինձ հրաշք է պետք։ Take your pick. Ընտրիր։ I said, Lord, take the choice. Ասացի Տեր, ես երկու տարբերակ եմ առաջարկում։ That was the most dangerous prayer of my life. Դա ամենավտանգավոր աղոթքն էր իմ կյանքում։ But because I'm a citizen of the kingdom, Բայց քանի որ ես թագավորության քաղաքացի եմ, I said to the Lord that Sunday, ես այդ Կիրակի օրը ասացի Տիրոջը, tell me the answer. ասա ինձ պատասխանը։ And I Դու ինձ believe պատասխան։ Եվ ես հավատում եմ it's a wonderful story. մի հրաշալի պատմություն։ I'll tell you the whole story next time I come. Ես ես կպատմում այդ ողջ պատմությունը հաջորդ անգամ երբ որ գամ, սա շատ լավ պատմություն է։ So you better ask me back. Այնպես որ հետո ավելավ ինձ հիշեցնեք։ Եվ խնդրեք, որ ես գամ նորից։ But the Lord opened up the Bible Բայց Տերը բացեց Աստվածաշունչը and showed me a promise եւ ցույց տվեց մի խոստում, that I would be healed. որ ես կբժշկվեմ։ So I said, Lord, Ես ասացի Տեր, how do I convince the doctors? ինչպես եմ համոզելու բժիշկներին, Because they think there's no God. որովհետեւ նրանք մտածում են, որ Աստված չկա, They want to operate on this so-called Christian. ուզում են վիրահատել այս ճակատավոր քրիստոնյային։ So I said, what do I do? Ես ասացի ինչ անեմ։ And to my spirit came the story of Naaman the leper. Եվ իմ հոգու մեջ եկավ Նեեմանի պատմությունը, որը բորոտ էր։ He had to wash in the No. River Jordan Պետք է լվացվեր Հորդանան գետում 6 times 6 անգամ and he was leprous. եւ նրա բորոտությունը The 7th time 7-րդ անգամ he was healed. անցավ։ Եվ նա բժշկվեց։ And the Lord said, Եվ Տերը ասաց. tell them to look 7 times. Ասա նրանց թող նայեն 7 անգամ։ And I said, no, Lord, Ասացի ոչ Տեր։ they won't look 7. Չեն նայելու նրանք 7 անգամ։ So I said, Ասացի Lord, not 7, Տեր ոչ 7, 6. 6։ Absolute silence. Այսինքն լիովին լռություն երկնքից։ 5, 5, 4, 4, 3. 3։ Yes, Այո, 3 times. 3 անգամ։ The next morning I went to the doctors. Հաջորդ առավոտ ես գնացի բժշկի։ Oh, I've never seen doctors so excited. Ես երբեք չէի տեսել այդքան ուրախ, այդքան ոգեշնչված բժիշկների, They had one of these evangelical Christians որովհետև նրանց մոտ այդ ավետարանական քրիստոններից մեկն էր եկել, who believes in the power of ով prayer. որ հավատում է աղոթքի զորությանը։ We know there is no God. Մենք գիտենք, չէ՞ որ Աստված And չկա։ the 3 of them sharpened their knives. Եւ այդ երեքն տանակները I սրում could see էին։ the look in her eyes. Ես տեսնում էի նրանց Oh, աչքերի we've մեջի got him at կարակը։ last. Հիմա մենք տեսին չեք քեզ անելու։ Have you ever heard the devil laugh? Երբևէ լսել եք թե ինչպես է սատանան ծիծաղում։ Have you ever heard the devil Երբևէ laugh? լսել եք ինչպես է սատանան ծիծաղում։ I have. Ես լսել եմ։ He was laughing that morning. Այդ առավոտյան նա ծիծաղում էր։ So they put their instruments down Նրանք դրեցին իրենց
գործիքները մտցրեցին իմ կոկորդը, and they pulled them out. դուրս հանեցին, They put them down the second time, երկրորդ անգամ իջեցին and they pulled them out. եւ նորից հանեցին։ And they were looking rather cross, Եվ նրանք տեսնում էին թե որտեղից կտրված կանել։ and they were a bit rough with me, Եվ մի փոքր կոպտորեն էին ինձ հետ վարվում, and they put them down the third time, եւ իջեցեցին գործիքները երրորդ and անգամ they pulled them out. եւ դուրս հանեցին։ And then they looked at me. Եվ հետո նայեցին ինձ, They said, "Who did it? ասին ով է սա արել։ Who did it?" Ով է սա արել։ I said, "What do you mean?" Ես ասի ինչ է արել։ No, that's not the miracle. Ոչ, դա չէ հրաշքը, That's սպասեք։ not the miracle. Դա չէ դեռ հրաշքը։ They said, "Who did it?" Նրանք ասին ով է արել։ I said, "What?" Ասացի ինչը։ They said, Նրանք ասացին "Somebody has made an operation, ինչ որ մեկը վիրահատություն է կատարել։ cut the cancer out, Կտրել է ողջ քաղցկեղը and left the scar եւ թողել է մի սպի։ where they operated. Այնտեղ որտեղ որ վիրահատել է։ Tell us the name of the doctor." Ասա ով է այդ բժիշկը։ I said, "Hallelujah." Ես ասացի հալելույա։ His name is Jesus. Նրա անունը Հիսուս է։ My God will supply all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. What a wonderful promise! When you are committed to and support the gospel, then stand on this promise that when you give to the extension of the kingdom, God will supply all your need. Jesus called it giving and receiving. This year, God has given us wonderful opportunities to preach the gospel in Armenia, Georgia, and Poland. And we continue to support Ukraine by distributing humanitarian and spiritual aid. For 12 months, our staff have helped the displaced, vulnerable, and injured, supplying food and medicines. To make a donation, visit eurovision.org.uk/donation. We would like to give you a free gift. David Hathaway's Prophetic Vision magazine is available free of charge. All you need to do is ask for it. This faith-building resource will show you the path to revival in your life and ministry. To receive this free magazine, visit eurovision.org.uk/magazine. Strength for now and for eternity. David will guide you through the Apostle Paul's letters to the Philippians, Colossians, and Philemon. David has written this book to strengthen your faith at a time when everything around us is being shaken. Join David as he delves deep into the truths of the Bible. Order David's book, A Firm Foundation, by visiting our website, eurovision.org.uk/shop.